Hi guys. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ design thinking ගැන කතා කරන්න. Design thinking කියන්නේ entrepreneurship subject එක කියන main category එකේ තියෙන sub section එක. Design thinking කියලා කියන්නේ අලුතින්ම ලෝකෙට ආපු concept එකක්ම නෙමෙයි. හැබැයි ඒක කලින් තිබුණාට ඒකට අලුත් term එකක් අලුත් බලයක් නමක් දීලා ඒකට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා design thinking කියලා. ඉස්සරත් අලුත් විදියට හිතනකොට පරණ කරන් යන දෙයක් අලුත් දෙයක් විදියට කරන්න හදනකොට entrepreneurship කියලා term එකක් ආවනේ. design thinking කියන්නේ entrepreneurship එක්ක ළඟින් ආශ්‍රය කරන concept එකක්. entrepreneurship උයි design thinking උයි එකට සම්බන්ධ වෙලා යන්නේ. දැන් අපි හරිම meaning එක කල්පනා කරොත් design thinking ගැන ඒ කියන්නේ අපි අපේ කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන්ම එයාගේ ඕවනාව හරියටම හොයලා බලලා ඒකට ගැලපෙන හොඳම විසඳුම අපිට කරන්න පුළුවන් විදියේ එකක්ද කියලා බලලා ඒ කරන්න පුළුවන් විදියේ එකක් නම් ඒක කරලා අපේ ආයතනයේට profits gain එක තමයි design thinking හරහා අපි කරන්නේ. In English, if I say design thinking is closely associated and is a subcategory of entrepreneurship. It's not something new, but lately it has been identified it has given special importance. Design thinking is about identifying your customer's real need from the customer's point of view and then coming up with solutions. It can be a product or service or procedure that is feasible for the organization, which is viable in terms of gaining more customers, retaining the customers, and earning higher profits. These are the three conditions for design thinking. Number one, you should identify the customer's need. The product or service or any procedure that you are trying to follow should be feasible for the organization. Number three, it should be viable to the organization. එතකොට මම ඒක ආයිත් කියනවා නම් design thinking කියලා කියන්නේ අපි අපේ කස්ටමර්ගේ ඕමනාව හරියටම අඳුරගෙන ඒ කස්ටමර්ට හරියට ගැලපෙන උත්තරේ අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් හොඳින්ම දෙන්න උත්සාහ කරන එක. ඒක ඒ කරන විදිය අනුව එතකොට අපිට කම්පැනි එකට ප්‍රොෆිට්ස් එනවා ලාභය එනවා. එතකොට ඩිසයින් තින්කින් කියන්නේ මේ එක්තරා මේ එක කොටසක් නෙමෙයි. ඒක process එකක්. ඒක continuous process එකක්. ඒකේ stages පහක් තියෙනවා. first stage එක තමයි empathize කියන්නේ. second එක define, third ideate, fourth prototyping and testing. මම ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් design thinking has 5 stages. It is a continuous process. It doesn't stop at one place. It has 5 stages. The first step is empathize. Second is define. Third is about ideating. Fourth is about prototyping. And the final stage is testing. ඕගොල්ලන්ට තව පුංචි ඩයග්‍රෑම් එකක් මෙතන තියලා තිනවා පේනවද? desirability, feasibility, viability කියලා. desirability කියන්නේ කස්ටමර්ගේ ඇත්තම අවශ්‍යතාවය. what the customer really needs. එතකොට feasibility කියන්නේ whether the company is able to do what it has proposed as ideas. ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු ideas ඇත්තටම company එකෙන් කරන්න පුළුවන්ද? feasible ideas ටික. ඊට පස්සේ viability කියන්නේ viability is talking about the profit and about retaining customers, gaining customers. viability කියන්නේ අපේ ආයතනයට වෙන මේ ධනාත්මක දේවල්. උදාහරණයකට ලාභය වැඩි වෙනවද, customers ලා වැඩි වෙනවද කියන එක. එතන ඒ circles තුනම intersect වෙන තැන තමයි innovation එක වෙන්නේ. As you all can see in the diagram, the point where all three circles intersect is where innovation takes place. Design thinking
එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන් ඉන්න එක තමයි හැමදාටම අපි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි හිතන් ඉන්නවා අපි තමයි හැමදේම දන්නේ කියලා. එහෙම දෙයක් උදාහරණයක් අපි හිතමු. අපි දෙයක් කරන් එනවා කාලයක් තිස්සේ. ඒක අපි හිතන් ඉන්නවා ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය කියලා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි හරිම ක්‍රමය වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය වෙනස් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපේ පාරිභෝගිකයාගේ. එතකොට මේක පාරිභෝගිකයාට ඕන දේ තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න නම් ඩිසයින් තින්කින් හරහා තමයි අපි ඒක අඳුරගන්නේ. Design thinking is about design thinking encourages us to go beyond our view. It encourages us to think from the perspective of the customers, the users of the products and services. Then we can really identify whether the good and service actually meets the requirements of the customers. So then we can give a better solution to them. ඒකෙන් දැන් අපි බලමු design thinking එකේ first step එක. empathize කියලා කියන්නේ ඇත්තටම empathy කියලා කියන්නේ සානුකම්පාව. මෙතනදී empathize කියලා කියන්නේ අපි අපේ කස්ටමර්ගේ ඇන්ගල් එකෙන් බලන එක. එයාගේ problem එක හරියටම අඳුර ගන්න එක. උදාහරණයකට ඔයා රෙස්ටොරන්ට් එකක අයිතිකාරයෙක් නම් තමන්ගේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ අපි හිතමු හොඳ මියුසික් එකක් දාන් යනවා. ඒක රොක් මියුසික් එකක් තමන් කැමති හින්දා. හැබැයි අපේ කස්ටමර්ස් ඒ සද්දෙට කැමති නෑ. එතකොට ඔයා හිතන් ඉන්නවද ඔයාගේ කස්ටමර්ස් දිගටම එයිද කියලා? නැහැ. මොකද අපි අපේ කස්ටමර්ට ඕන දේ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ රෙස්ටොරන්ට් අයිතිකාරයටම පුළුවන් නම් ඇත්තටම කස්ටමර්ත් එක්ක ගිහලා කතා කරලා එයාගේ නීඩ්ස් ටික අඳුරගන්න. එතනදී අපිට පුළුවන් එයාට ගැළපෙනම උත්තරේ දෙන්න. So empathize means we need to understand what the customer wants. Example, if a restaurant owner gives some rock music and the customers don't like it, but he does what he wants, the customers will not continue to come. Then the business will fail. To prevent that, the customers, we need to communicate with the customers and see what they actually need. We should understand what the customers value. And what, like for example, if you think like this, what do I expect from a restaurant if I was a customer? මේකෙදී අපිට පුළුවන් එම්පතයිස් එකේදී හිතන්න අපි කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අපි මොනවද අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ දේ වගේ හිතලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන අපි බලන්න ඕන අපේ කස්ටමර්ට වඩාත් වැදගත්ම දේ දෙන්න. එහෙම වුණොත් තමයි බිස්නස් එක කස්ටමර්ට අවශ්‍ය දේ දීලා බිස්නස් එක පවතින බිස්නස් එකක් වෙන්නේ. නැත්තම් එම්පතයිස් එක නැති වුණොත් බිස්නසස් ගොඩාක් ෆේල් වෙනවා. කොච්චර ලොකු වුණත්. මේක ඩිසයින් තින්කින් එකේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු ඒක කරන ටූල්ස් මොනවාද යූස් කරගෙන යන්නේ මොනවාද කියලා. මේ කොහොමද අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියලා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගියොත් මෙතන ඊළඟට කතා කරනවා defining, ideate, prototype and testing. Defining කියලා කියන්නේ කස්ටමර්ගේ හරියම ප්‍රොබ්ලම් එක අඳුරගන්න එක. ඉස්සෙල්ලා මේ empathize කරලා එයාගේ සිටුේෂන් එක ස්ටඩි කරලා මෙතනදී අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ හරියම ප්‍රශ්නේ අඳුරගන්න. Define stage is about where we understand the customer's real problem. Example, why should customers come to our business? අපි ළඟට ඇයි කස්ටමර් කෙනෙක් එන්න ඕනේ වෙන තැනකට යන්නේ නැතුව. ඒක තමයි මෙතනදී අපි අඳුරගන්නේ. We need to create reasons for customers to select our business over our competitors. For that we need to gain competitive advantage. අපි අඳුරගන්න ඕන ඇයි අපි ළඟට කස්ටමර්ස් එන්න ඕනේ වෙන අය ළඟට යන්නේ නැතුව. එතනදී අපි දැනගන්න ඕන competitors වලට වඩා විශේෂ දෙයක් දෙන්න. competitive advantage එක ගන්න. අපි හේතු හොයන්න ඕන හේතු හදන්න ඕන කම්පිටිටර්ස් ලට වඩා අපි හොඳ සර්විස් එකක් දෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඊළඟට කතා කරොත් ideate. ideate කියලා කියන්නේ අලුත් අදහස් අපි එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිපත් කරන එක. මෙතනදී අලුත් අදහස් කියලා කතා කරන්නේ අඳුරගත්ත ප්‍රොබ්ලම් එකට ගැලපෙන solutions. Ideate is a stage where we identify solutions for the problem defined.
Example through brainstorming. Brainstorming are discussions that take place between individuals in a group. එතකොට අපිට සාකච්ඡා මාර්ගෙන් හොඳ විසඳුම් එක ආකාරයේ විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ටේජ් එක ප්‍රොටෝටයිපින්. ඒ ගැළපෙන තීරණයක් සොලියුෂන් එක රෆ් ඩ්‍රාෆ්ට් එකකට හදන එක. Prototyping is about building a representation of one or more ideas that you came up with. It's a rough draft. It's about how to show your idea, and this is the initial product. ඕක finally එකපාර මේව කරන්න මාකට් එකට දාන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලම ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හැදුවම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් අපි හිතපු දේ අදහසේ. ඊළඟට testing stage එක. මෙතනින් තමයි if the prototype is successful then it passes to the testing stage. This is where you share your prototype with the original to see what didn't work. මේක ප්‍රොටෝටයිප් එක අපි ඇත්තටම අපේ යූසර්ස් අපේ ෆයිනල් යූසර්ස්ලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඒතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපේ යූසර්ස්ලට තියෙන හොඳ පොයින්ට්ස් මොනවාද, නෙගටිව් පොයින්ට්ස් මොනවාද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක සම්බන්ධයෙන්. මේ ස්ටේජ් එකේදී තමයි අපි අඳුරගන්නේ රියල් ෆීඩ්බැක් එක. ප්‍රොටෝටයිප් එකේදී අපි ඉනිෂියල් ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දාන්න හදන ප්‍රොඩක්ට් එකේ රෆ් ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් තමයි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒක ටෙස්ටිං ස්ටේජ් එකේදී අපි අපේ ෆයිනල් යූසර්ස්ලට දීලා බලනවා මේක හොඳද නැද්ද කියලා අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කියලා. මේ ස්ටේජස් ටික පහුවෙන්න ඕන ඩිසයින් තින්කින් වල. ඩෙෆිනිෂන් එක කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රොබ්ලම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා හරියටම. ideate කියලා කියන්නේ අපි අලුතෙන්ම අඳුර ගන්නවා ideas generate කරගන්නවා. prototype කියන්නේ අලුතෙන් develop කරපු ideas අපි rough drafts වලට හදා ගන්නවා. testing stage එකේදී අපි ඒ අදාළ prototypes ටික test කරලා බලනවා. So about the design thinking stages sorry මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ defining stage එක about defining stage, ideate, prototype and testing. Defining stage was about identifying the real problem through discussion with the customers. Ideate is about generating new ideas. Prototyping is about creating rough drafts about the ideas that you generated. Testing stage is where you test it in the market by the real users, getting the real users involvement and getting the feedback. දැන් අපි බලමු එම්පතයිස් කරන ක්‍රම මොනවාද කියලා. එම්පතයිස් කියලා මම කියවනේ කස්ටමර්ගේ ඇන්ගල් එකකින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සර්විස් එක දිහා බලන එක ගැන. ඒකෙදී අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරොත් we can observe
නිරීක්ෂණය කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ප්‍රශ්නෙට හොඳට බැහැලා බලන්න ඕන. දැන් මෙතනදී කියන්නේ it's about how to empathize is about the ways to empathize is observe, engage and immerse. Talk to the customers. The tools for empathizing. First tool is customer journey or experience mapping. Second one is ethnographic research. Third, value chain analysis. First we'll talk about the customer journey or experience mapping. Here we identify key touch points for the customers and then we study it closely. We can recognize positive and negative experiences that customers get. For example, imagine a customer from the point, imagine a customer of Starbucks. Customer experience mapping or customer journey study is about where we study from the start to finish. What's the customer's journey? For example, if a customer of Starbucks goes to the car park and then he joins the car park queue at the Starbucks and then gets the coffee, drinks it and goes out of the coffee shop. What are the touch points? It can be the parking space, it can be the point at which the customer meets the cashier, the ambience, the environment, and then the treatment that the customer gets from the staff. So that's a customer journey or experience mapping. මෙතනදී customer journey or experience mapping කියලා කියන්නේ customer කෙනෙක් ආයතනයට ඇතුළු වුණ මොහොතේ ඉඳන් පිට වෙන මොහොත දක්වා එයාට තියෙන එක එක සම්දිස්ථාන දෙනවා. ඒ සම්දිස්ථානවල එයාට ධනාත්මකව එකතු වෙච්ච experiences තියෙනවා, ඍණාත්මක සහ රිදෙන experiences තියෙනවා. ඒව අඳුර ගන්න ඕන, ළඟින්ම බලන්න ඕන. උදාහරණයකට Starbucks කියන coffee shop එකට customer කෙනෙක් car park එකට ගියපු තැනේ ඉඳන් ඒ කෙනා ඒ queue එකට join වෙලා cashier එක කතා කරලා order එක දාලා order එක අරන් ඒක රස විඳලා එතන ඉඳන් ඒ coffee එක බීලා එළියට ඇවිල්ලා එතනින් ආයතනයෙන් පිට වෙලා යනකම්ම ඒ experience එක කොහොමද යාට වුනේ? ඒකේ positive points තමයි අපි වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ, negative points අඩු කරගන්න බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි customer experience mapping කියලා කියන්නේ. ඊළඟ method එක ethnographic research. The next step is ethnographic research. Here we actually we go and experience what the customers experience. For example, a professor in Sri Lanka who studied about beggars in Sri Lanka, he knew that if he goes and directly asks questions from the sample of his population, the beggars in Sri Lanka, they will not accurately give information as it is. For that, he wanted to go to the streets and he acted as a beggar for a long time to get the experience and the real raw information. In this case, we substitute ourselves to the position of the customer and see why do we need to go to our products. Why do we need to choose our products instead of others if we were customers? For that, we can also go to some other places, our competitor places who are doing better, to see how and what steps they have taken in order to attract customers to their organizations. It's kind of benchmarking. එතකොට දැන් ethnographic research කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපි customer විදිහට ආරූඪ වෙනවා. අපි customer විදිහට ආරූඪ වෙලා අපි ගිහිල්ලා ඒ අපේ ආයතනයෙන් අපි බඩු ගනීද අපි customer කෙනෙක් වුණොත් කියලා කල්පනා කරන එක. නැත්නම් අපි තව ආයතනයේ අපිට වඩා හොඳින් business කරන අපේ වගේ ආයතනයකට ගිහිල්ලා අපි බලනවා එතන මොනවාද අලුතෙන් කරන දේවල්. customer කෙනෙක් විදිහට අපි ආරූඪ වෙන එක තමයි ethnographic research කියලා කියන්නේ. ඒතකොට අපිට හරියටම තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් customer කෙනෙක්ට feel වෙන විදිය. ඊළඟ එක value chain analysis. Value chain analysis is about identifying activities from the start to finish of the production to
from the production stage to the final market. There can be activities that are necessary for the organization, unnecessary activities that we do, bottlenecks, and there can be activities that needs to be done that we are not doing. So that value chain analysis helps us to identify activities to rearrange it and make our experiences more positive for the organization, for the customers. Value chain analysis කියලා කියන්නේ organization එක මුල ඉඳන් අග වෙනකම්ම තියෙන activities ගොඩ. ඒ activities ආයතනයේ product එකට value add කර කර ගියාට උතන තියෙන්න පුළුවන් අපි කරන activities ඇත්තටම value එක add කරන්නේ නැති ඒවා. උතන තියෙන්න පුළුවන් bottlenecks. උතන තියෙන්න පුළුවන් අපිට කරන්න තිබිය යුතු අපි නොකරන activities. ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි කරන්න ඕන. එතනදී අපි දැනගන්න ඕන කොහොම හරි කස්ටමර්ගේ positive experiences වැඩි කරලා negative experiences අඩු කරන්න. Positive experiences කියලා කියන්නේ enrichment points, negative experiences කියන්නේ pain points. අර touch points වල ඒව තමයි ධනයි ඍණයි කියලා කියන්නේ. So we have to identify the positive and negative touch points for the customer. The positive ones are called enrichment points and the negative ones are called pain points. What do you mean by define? Define is where you actually identify the problem by asking 5 why model. 5 why model එකෙන් අපිට ඇත්තටම අපේ කස්ටමර්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න අඳුරගන්න පුළුවන්. එතනදී 5 පාරක් විතර why කියලා ඇහුවොත්, ඇයි මේ දේ සිද්ධ වුනේ කියන දේ ඇහුවොත් අපිට ඕනම දෙයක ඇත්තටම මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන එක අඳුරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කස්ටමර් ළඟට ගිහලා ඒ වගේ දේවල් අපි අහන්න ඕන. ideate කියලා කියන්නේ අලුත් ideas generate කරන එක. අලුත් ideas generate කරන එක techniques තියෙනවා. brainstorming, mind mapping, flip chart, whiteboards, sticky notes and scamper model කියලා. brainstorming කියන්නේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා අපි හිතමු knowledgeable team එකක් එකතු වෙලා ඒගොල්ලොන් ඩිස්කස් කරනවා මොකද්ද මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම් කියලා. එක විසඳුමකට සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා එක එක ideas දෙනවා. ඒ ideas වලින් ගැලපෙනම idea එක තෝරලා ඉස්සරහට යනවා. mind mapping කියන්නේ ප්‍රධාන point එකක් අර පින්තූරේ වගේ center එකට තියලා එතනින් එහාට අතු බෙද බෙද යනවා points මොනවද තව තියෙන කතා කරන්න කියලා. චූටි අර ගහක අත්තක් බෙදීගෙන යනවා වගේ mind map එක අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ point එක මේ flip chart කියන්නේ diagrammatically අපි අපේ මේ විස්තර කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අනිත් එක මොනවාද whiteboard, sticky notes මේ හැම එකකම අපි කරන්නේ ideas generate කරන ක්‍රම. ඊට අමතරව ස්කැම්පර් මොඩල් කියන හරි පොපියුලර් ටෙක්නික් එක ස්කැම්පර් ස්ටෑන්ඩ් කරන වචන වල ඇත්ත තේරුම් ටික තමයි මම ඔය පහලින් දාලා තින්නේ. ඒක මොඩල් එකක්. ඒ ස්කැම්පර් මොඩල් එකේ තියෙන්නේ substitute, combine, adapt, modify, put to other use, eliminate and rearrange. උදාහරණයක් හිතන්න මේ බෝතලේ අපිට බෝතලේ ගැන හිතුවොත් substitute පැත්තෙන් හිතන්න පුළුවන් මේක තව හදන්න පුළුවන් වෙන තව materials තියනවාද. combine, cool වතුර උණු වතුර දෙකම දාන්න පුළුවන් යා. adapt මේක තව දේවල් එක්ක අපිට සම්බන්ධ කරලා කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි combine. modify කියලා කියන්නේ එක එක විදිහට magnify කරන්න, minimize කරන්න, ඒකේ size differences, shapes වෙනස් කරන්න. put to other use කියන්නේ අපිට මේ බෝතලෙන් තව වෙනත් uses තියෙනවද ගන්න. උදාහරණයකට වතුර බෝතලයකට අපිට පුළුවන් ද chargerයක් හයි කරන්න මොන හරිද. eliminate කියන්නේ මොකක් හරි මෙතනින් අයින් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද. rearrange කියන්නේ මේකේ බෝතලේ සැකැස්ම වෙනස් විදියකටම හිතලා හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ওই විදියට තමයි අපි අලුත් ideas generate කරන techniques තමයි කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අඳුරගත්ත empathize කරන්නේ කොහොමද, define කරන්නේ කොහොමද problem එක, ඊට පස්සේ අලුත් ideas generate කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ටිකක් දැන් කරලා එනකොට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපි prototyping කරන්නේ. ඊට පස්සේ product එක roughly draft එක develop කරලා ඒක test කරලා ඇත්ත කට්ටියගෙන් feedback ගත්තට පස්සේ අපිට ඊටත් වඩා හොඳ product එකක් හදන්න පුළුවන්. දැන් final stage එක මොනවාද අනිත් tools use කරන්නේ design thinking වල.
visualization, concept development, assumption testing, customer co-creation and learning launch. Visualize කියලා කියන්නේ අපිට ක්‍රියේටිව්ලි අපි හිතලා හොඳට ඉමෑජින් කරනවා. දේවල් මනසේ නිර්මාණය කරනවා. concept development කියන්නේ එක එක අලුත් concepts වලින් අපි ලෝකෙට අලුත් solutions දෙන එක. assumption testing කියලා කියන්නේ එක අපි උපකල්පන එක එක ඒවා isolate කරලා තනි කරලා ඒව ටෙස්ට් කරලා බලනවා. ඒව සක්සස් වෙනවද ෆේලියර් වෙනවද කියලා. කස්ටමර් co-creation කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා එකතු කරගෙන සොලියුෂන්ස් වලට ඒගොල්ලෝගේ needs හොඳටම satisfy වෙන විදියට ඒගොල්ලෝ involve කරගන්න එක. and අන්තිම එක learning launch. ඒක දැන් මේගොල්ලෝ පේන වෙදි creating an affordable experiment that lets customers experience a new solution over an extended period of time to test key assumptions with market data. So the other tools that are available for design thinking are visualization, where you imagine and think creatively, concept development, where you come up with innovative concepts, assumption testing, where you isolate and test key assumptions that will drive the success or failure of a concept. Customer co-creation is where you involve customers to participate in creating solutions to match their needs. Learning launch is where you create affordable experiments that lets customers experience the new solution over an extended period of time to test key assumptions with market data. So මේ tools use කරලා අපිට පුළුවන් design thinking වලින් අලුත් දේවල් create කරලා අපේ customers-ලට ඕනම දේ හොයලා ඒගොල්ලන්ට ඒ product එක service එක දෙන්න. So now with design thinking, it has opened our eyes to provide and help us to think in ways that we actually identify the problems of customers and give solutions. With that, we have come to the end of this chapter. Design thinking කියන එක දැන් ඕගොල්ලන්ට rough idea එකක් ඇති. අපි ඊළඟ තවත් අලුත් lesson එකකින් ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ අලුත් දේවල්. entrepreneurship වෙන්න පුළුවන්, commerce වෙන්න පුළුවන්, business related වෙන්න පුළුවන්, law හැම aspect එකකින්ම අපේ සමාජ දැනුම වැඩි කරන්න අපි හදන්නේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ සමාජ හොඳ සමාජයක් කරන්න අපි කොහොම හරි දැනුවත් භාවයෙන් එකතු වෙලා ඉස්සරහට යමු. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව අලුත් topics මොන හරි කතා කරන්න දේවල් interest එකක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න ඕන topic එකක් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Thank you.